Arirang Special. May 26, 2014. The city of Seoul and most of Korea was blanketed with gray dust. For the subsequent 4 days, the fine particles that hit the Korean peninsula were observed to be a record-breaking 200 micrograms. It was an invasion of fine particles. 전국적으로 일평균으로 봤을 때 한 120에서 한 200 정도 사이에 들어가는, 그다음에 또 뭐 일부 측정소에서 시간당 그 자료를 봤을 때는 거의 뭐 300에 600 하는 정도까지 그 정도가 나타나서 한 일주일 정도 지속이 된 그런 그 경우도 있었습니다. Recently, the density of fine particles began to rapidly increase in Korea. The air quality, which had been becoming cleaner since 2004, began to deteriorate in 2012. And in the first half of 2014, high concentration of fine particles occurred over 60 times. The concentration degree near roads is especially serious. According to the recent report released by the World Economic Forum, Korea's fine particle index is serious, ranking 171 out of 178 countries. 기관지 천식이 좀 있는데 뭐 숨이 가빠지는 거 정도는 아니지만 목이 많이 칼칼해지고 천식 환자들 쇳소리 나고 이런 게 좀 있거든요. 숨 호흡할 때 그런 소리가 좀 나기도 하고. 요 근래는 너무 공기가 안 좋은 것 같아요. 그래도 전에는 나오면 시야가 좀 넓게 보이고 맑았는데 어느 순간부터는 그냥 밖에 나갔다 오면 그냥 집에 들어오면 피부가 막 텁텁한 거 있었어요. 건조하고 뭐가 끼인 것 같아서 계속 씻고 싶고 흙 만진 것처럼. Before we knew it, fine particles have not just become an inconvenience, but a threat to our health. How could this have happened when we are living in an age where our living standards have improved and awareness of our environment has increased? This is an apartment in Songdong-gu, Seoul. Mrs. Son Soo-ryun lives with her family of 5. These days, Mrs. Son is busy checking on the health of her 3 children. As a mother, she wants her children to eat healthy foods. Her children, though, are not as pleased. 내 손에 부글부글거려. 그래, 어떡하지? 그럼 정원이는 이파리로 줄까? 어? 한 가방 싸줄까? 막내는 아기 때부터 호흡기로 아토피가 왔었어요. 천식도 있어서 숨을 제대로 쉴 수가 없기 때문에 누나 때 했던 방법으로는 애를 제가 돌볼 수가 없었어요. 환경 문제까지 큰 것에 대한 관심보다는 그저 나 하나 건강하고 우리 아이 건강하게 키우는 데는 그래도 관심이 있었죠, 엄마니까. Ever since they were babies, the children have suffered from eczema and asthma and are susceptible to the weather and the environment. There is nothing that Mrs. Son hasn't tried for her children. 그때 풍욕해주면서 녹즙, 풍욕, 냉온욕 이렇게 그렇게 꾸준히 했던 것 같아요. 근데 그것만으로도 사실은 좀 힘들어서 뭐 어성초 목욕이라던가 뭐 별의별 방법을 다 써봤어요. 그래서 그때 하나라도 강의 들어보고 책이라도 하나 펼쳐보고 하게 되니까 점점 이게 깊이 알게 돼서 근원지인 환경이라던가 그런 것에 대해서 조금씩 관심사가 뻗어나간 것 같아요. 가자. Mrs. Son takes her children outside. The place they've come to is a small park near her house. 여기 대나무 있다 얘들아, 조그만 거. 진짜? 뭐 발견? 봤지? 봤지. 형님은 여기 많이 딸 수 있어. At first, they started to come here wanting to get some fresh air, but now her children enjoy being out in nature. 저기 내가 찜했어 먼저. 여기 있다. 근데 얘도 안 익었어. 까매야지. 맛있어. 줘? 응, 나. 니네 안 씻어? 어디쯤 있는지 알아, 정원? Now they have come to know the names of trees and plants and even recognize various insects. 여기 있다.
To Mrs. Sohn and her children, it is a good playground and a place for rest. 가운데를 접는 게 아니라 이렇게 As they became closer to nature, her children's asthma and eczema symptoms have distinctly diminished. 어저께까지 비가 왔으니까. 네, 그 전에 또 미세먼지 무지 심했었고 그래서 더 심해 보이나 보다. However, the small park is only an oasis in the desert, and their daily environment is surrounded by concrete, buildings, and cars. How can people raise healthy children in such an environment? How high is the concentration of fine particles when we feel that the air quality is bad? The fine particles that were measured in Seoul in May 2014 exceeded 200 micrograms per hour. This is 4 times higher than the WHO guideline, which is a daily average of 50 micrograms, and means that the concentration of fine particles is extremely high. 세계보건기구에서는 미세먼지 농도를 일평균 50 마이크로그램, 연평균 20 마이크로그램, 미세먼지보다 입자가 더 작은 초미세먼지의 경우에는 일평균 25 마이크로그램, 연평균 10 마이크로그램으로 권고 기준을 정하고 있는데요. 2012년 서울의 연평균 미세먼지와 초미세먼지의 농도는 각각 41 마이크로그램과 25 마이크로그램으로 세계보건기구에서 권고하는 기준을 웃돌고 있고요. 초미세먼지의 경우는 뉴욕이 13.9, 런던이 16 마이크로그램이거든요. 이보다 아주 심각한 나쁜 수준을 보이고 있습니다. The reason the percentage of the average level is high is because Korea's guideline is 2 times higher than Europe's. Fine particles refer to particles that are less than 10 micrometers in diameter and usually occur in automobile exhaust and emissions from factories. We tend to confuse them with yellow dust that comes in spring, but the components are very different. 황사는 그래서 이제 아까 말씀드렸듯이 중국하고 몽골 그 사막 지역에서 발원된 모래먼지가 날아오는 곳이다 보니까 그 황사가 왔을 때 그 채집된 그 먼지를 좀 분석을 해보게 되면은 그러니까 일반 그 토양 성분들 이런 토양 성분의 그 물질들이 많이 지금 분석이 되고요. 그거에 반해서 이제 미세먼지 같은 경우는 우리가 그 연료를 태웠을 때 나오는 그 성분들 뭐 이런 것들이 많이 나오기 때문에 황사하고 미세먼지는 그 당시에 그 채취된 그 먼지의 성분을 좀 분석을 해보면은 황사 성분인지 그다음에 그 미세먼지 성분인지 좀 구분을 좀 할 수 있습니다. Fine particles that have a diameter of 2.5 micrometers or less are called ultrafine particles. Ultrafine particles are much more dangerous than fine particles. Unlike fine particles, which can be discharged through the nose or bronchial tubes, ultrafine particles lodge in the lungs and blood vessels, causing various diseases. PM2.5 같은 경우는 폐포 깊숙이 이제 침투를 하고 그다음에 혈관을 타고 들어가면서 뭐 뇌혈관 질환도 일으킬 수 있다고 하고 또 그런 미세먼지들이 그 처음에 바로 이렇게 어떤 호흡기 질환이나 심혈관 질환 외에도 뭐 아토피에도 영향이 있다, 무슨 뭐 암에도 영향이 있다 이런 것들은 사실 연구 결과를 통해서 밝혀지고 있는 것들이거든요. 그래서 최근에 오히려 이제 좀 더 어떤 위해성이 더 밝혀진 거죠. Then where do fine particles, which are such a threat to our health, come from? To find an answer, we went to see a Korean research team who has been tracking and analyzing fine particles over the Korean peninsula over the past 3 years. 되는 걸 보실 수가 있고요. 넷째 주 중에서 처음에 초기에는 이 유입된 공기가 남쪽으로 빠져나가지 않고 다시 이 서해안 지역에서 정체하면서 한 일주일 정도 고농도가 이제 계속 유지되었던 사례입니다. 2월 24일 날 이제 수도권에서 상당히 고농도가 발생이 됐었는데요. 이게 각기 다른 고도에서 이제 시작이 된 거고요. 그래서 500m, 1000m, 1500m에서 저희가 분석을 한 결과입니다. 황사철이라는 것은 주로 12월 달부터 시작해가지고 한 5월 달 정도쯤 됩니다. 그때는 황사가 차지하는 비중이 많기 때문에 외부에서의 들어온 오염물질의 기여도가 거의 한 80 내지 90%에 이르고 있어요. 그 반면에 이제 여름철 6, 7, 8, 9, 10 이 기간 동안에는 보통 이 영향을 미치니까 한 40% 정도 하면 한 60% 정도가
외부에서 들어온 것이 우리나라에 영향을 주고 있다는 것을 알 수 있었어요. Measurements slightly differ between the Korean Meteorological Administration, K-Weather, and the Institute of Health and Environment. But they all agree that a considerable part of the cause of fine particles in Korea lies with China. 주로 미세먼지가 많이 발생하는 경우는 그 겨울철에 이제 난방 수요가 굉장히 증가하고 또 중국에서부터 넘어오는 것들이 많은데 중국에서도 난방 수요가 굉장히 증가하지 않습니까? 그래서 그런 것들이 넘어오고 편서풍을 타고 우리 국내로 이제 넘어오는 경우가 굉장히 미세먼지가 높아지는 시기가 될 수가 있어요. 그래서 그것들이 어느 정도 포션이 되느냐 하는 것은 뭐 어떤 분들은 60%, 어떤 분들은 40% 이렇게 연구 결과들이 굉장히 다양하게 나오는데 주로 저희가 40에서 60%는 외부로부터 영향을 받을 수 있다 이렇게 보고 있습니다. China, too, is deeply concerned over fine particles. Last year, China faced the worst smog in 50 years and experienced unprecedented chaos, having to shut down airports and highways. This year, the occurrence of smog was somewhat less frequent than last year, but the air quality has not improved. An international school in Beijing even built a large dome over the school, showing how serious air pollution is in China. The WHO released a shocking report, stating that in 2012 alone, 12,000 people died in China due to smog, and 40% of the deaths in China were related to environmental pollution. For the past 10 years, lung cancer patients in China have increased by more than half, and there are negative forecasts stating that the average lifespan of the Chinese will decrease by at least 5 years due to air pollution. This is a residential area near downtown Beijing. Mr. Zhou Yi has been living here for over a year, photographing the skies of Beijing, and he says that Beijing's atmospheric conditions are worsening. 就是想因为感觉到天气不好了，不好之后呢，因为它时时断断、时时去去，经常会不好。那我就想呢，能不能用手机把它拍下来？拍完之后呢，以后呢，回头我们看一看，到底我们过去发生了什么为什么我们的生活呀、我们的工作呀、这个环境，尤其是空气，发生这么大的变化，而且呢，有的时候你会发现越来越不好了，所以要引起我们的重视。的天气，4月14号，那么你看 He takes pictures of the sky over Beijing every day and uploads it onto his blog, sharing the information with his friends. 上海、香港、西宁，但是呢，通过13年4月份和14年4月份的比对时候呢，我们会发现14年4月份会少了1到2个晴天，否则的话，我们这个月少了1天，少了2天。如果说我们每个月都少1天2天的话，那么我们这个一年就会少20多天、30多天了。如果我们真是1年之后我们少了20天、30天的时候呢，这个问题就很严重了，是这样的。所以呢，我觉得干什么呢？就是我们越来越需要我们什么呢？全社会来关注这个事情，这可能是我们做这个事情的一个意义所在了。As Beijing's air pollution worsens, his wife is also looking for ways to reduce pollutants in everyday life as much as she can. 会这样开，这些东西呢，可以就是说，当空气特别严重的话，我们可以用防那个 PM2.5的，然后把蜂蜜放到里头以后，你要给它。What they want is for more people to realize the seriousness of China's environmental pollution and to help each other find ways to reduce pollution. 留言来着呢。什么？我没听，那是周星驰。Greenpeace, an environmental activist group, has had a leading role in raising awareness in the international community about the state of Chinese environmental pollution. The issue they are focusing on now is China's air pollution. 那么从这个程度上面来说，当过去我们看见的沙尘天气晴是1年可能有几次，
某一两个季节里面会高发。到现在我们北京市的这样的一个空气质量是年均90微克的这样一个高位，就是说一年四季我们都会有这样非常严重的空气的污染的一个程度。那包括甚至于在我们的每一年的冬季，也就是北京的1、2月份是污染最高发的情况下，可能会出现日均值浓度是超过500微克这样子的一个非常高的、非常严重的污染现状。The cause of the dramatic degradation of China's air pollution is said to be the explosive increase of vehicles and excessive use of coal. In Beijing alone, the number of vehicles has exceeded 5 million, and 70% of heating in China still relies on coal. 市区的外围稍微的像这个电厂供热厂，电厂比较少，就是供热的这些工业这种排放，然后还有就是居民的这种活动家庭的炊事什么的这种日常的活动所以排放主要是这几方面，然后最主要可能是机动车。对，雾霾的分布呢，这张图上我们就2013年的这种一个全北京的这种雾霾的分布，我们就是说以前关注比较多的是 PM10，颗粒物、粗颗粒物，就是这几年以来，就是关注最主要的，就是细颗粒物 PM2.5，从它这个2013年这个年平均浓度是89.5微克每立方米，跟我们国家的新的空气质量标准35微克每立方米来比起来，它这个就是超标将近2倍。In 2013, smog occurred for about 36 days in China. That was the highest record in 52 years since 1961. 生活在这些地区，生活在北京这个地区，生活在华北平原这个地区的人民来说，健康来说的话，所面临到的问题是要大得多，要困难得多，而且造成的危害也是要大得多。我们的环境的空气质量报告里边指出，全国74个城市重点城市里边，大部分的城市都是不能够达标的。也就是说，空气污染是一个全国性的问题。我们空气污染最严重的华北平原的话，它的公众的这个健康是经不起来这个未来在10年甚至20年的这样一个治理的一个等待。The International Monetary Fund released a report stating that China will surpass the US and gain the top spot as an economic superpower. China is known as the world's factory, and their rapid industrialization has become a boomerang that is destroying their environment. 但是对中国来讲，大概就是在90年代中期以后就越来越严重。那么它的原因就是因为经济的发展使得排放的污染物突然增加很多。那么在这种情况下呢，一次的排放已经有不少污染了，但是2次的形成又增加了它的污染程度。那么结果呢，就形成了很多细小的颗粒物。这些颗粒物实际上像 PM2.5 是很小的，我们的眼睛根本看不见。虽然也重视了环境保护，像在中国是基本上就是上一个世纪80年代之后，这个经济是非常快速的这个发展。2 hours southwest of Beijing is Hebei Province. This is where Tangshan is located, a major industrial city in China and home to a cluster of heavy chemical plants. It's notorious even in China for being an environmentally polluted area. Among the 74 major Chinese cities, Tangshan has the 3rd worst air pollution in China. 为了保障北京的供水、供电，因此就要牺牲周边的环境，比如说为了保证北京、天津的供电，就在河北建很多发电厂，那些火力发电厂，它会严重的破坏环境，
这个原因，当然一方面是由于中国的过快的经济发展，或许中国正是处于这样的一个高速发展阶段。The air is so hazy, making it hard to breathe, but the residents of Tangshan who live here don't seem to mind. 那都有连带关系。你钢厂没有了，你周边那个是各种经济，对吧？都有连带关系。没事没戴过口罩。宝宝是您家的孩子？挺重的，挺健康的。也会戴，但是不刮风的时候，我们也都飘着一层那个钢厂特别多，飘着一层那个土，而且钢厂都是说迷眼打脸那种铁砂子，特别打脸打的脸上特别疼那种。Hidden behind all the glamour and glitz, Tangshan is the bare face of China. They may be recognized for their economic development now, but there may come a day when they pay a heavy price for the destruction of their environment. 就是要让老百姓知道，有许多污染物是跟我们的生活有关系的，我们的生活正在造成这样一些污染。能源是一个相当大的一个排放的污染物的一个来源，所以我觉得两个方面，一方面政府要为老百姓做事，但是老百姓本身也认识到，现在的污染很大部分的污染还是我们自己造成的，生活本身带来的一些污染。The Beijing Municipal Environmental Protection Bureau's monitoring center is the equivalent of the Korean Meteorological Administration. Due to the ever-worsening air pollution, the Chinese government built 35 stations in Beijing to monitor the atmospheric conditions in real time. 然后实时监测数据，然后并实时通过那个3G 网络传回我们的中心机房。The Chinese government is planning on building more monitoring centers nationwide and strengthening environmental regulations to clean up the air. 那么对于机动车，在源头上，我们要提高机动车的排放标准。北京市目前已经实行机动车第5阶段的排放标准。那么对于老旧机动车，我们加大了淘汰力度，未来5年还要淘汰老旧车100万辆。对于在用的机动车，加大这个污染的治理。治理大气污染，应该说我们的力度不断的在加大。在这一点，从我们的措施，从我们的力度，应该来说能够有所体现。但是我们也看到，大气污染治理是一个长期的一个复杂的过程。China also has many deserts, including the Kubuchi Desert of Inner Mongolia, known to be the source region of yellow dust. Recently, villages where desertification had been progressing are seeing some changes. 它比过去的变化说就翻了几倍了。俺们搬到这儿有20多年了，以前在就是说靠打工，这搬的就是俺们以树为主。我来那会儿，这还有个大沙包，这会儿都变少了，都种上树了。During the past few years, based on the Convention to Combat Desertification, Korea and China have been carrying out a tree planting project in the Chinese deserts. As a result, large masses of land have been reforested. However, more than 1/4 of China's landmass is deserts, or will soon be deserts. Thus, as an effort to reduce air pollution, Korea, China, and Japan are planning on planting trees in an area of 20 million hectares, which is roughly the size of the Korean peninsula, by the year 2020. Even so, if China continues to grow at the current pace, environmental destruction seems to be inevitable. 中国如果缺少民众的问责，缺少一种民主机制，这个治理环境也的确是很难到位。环境污染的问题，从表面上看，它是一个经济发展的问题，或者是一个自然环境的问题，但它从根本上来看，它是
它是一种人心的污染，或者说是一种社会的污染。它归根结底是由于缺少民主治理的机制而会导致严重的污染。About half of the fine particles in Korea are presumed to have blown in from China. The other half is generated domestically. There are many different pollutants, but the main pollutant that causes fine particles is exhaust fumes from vehicles. We decided to conduct an experiment to see how much exhaust fumes actually affect air pollution. 지금 저희가 그 뒤에 버스 중앙 차로에다가 요거 대기오염 측정기를 붙일 거예요. We received the help of the Seoul Metropolitan Government and the Korean Federation for Environment Movement, as well as citizens. Along with Gangnam Station, Shincheon Station has the highest floating population in Seoul. This is where we'll be measuring fine particles today. We chose a spot where people and vehicles pass through the most and installed a measuring device. With the participation of citizens, we realize how precious the air we breathe really is. 대기오염 측정하는 거 처음 보죠? 일단은 자동차 매연 같은 게 굉장히 심하니까 자동차를 탈 수 있는 거리가 아닐 때는 되도록이면 사용을 좀 자제하면 좋겠다라는 생각이 들었고요. 그리고 우리가 무심코 사용하는 연료들 같은 거 하다못해 찜질방이나 숯불구이 고기를 먹을 때 발생하는 그런 연소 할 때 생기는 연기들도 굉장히 환경 오염에 문제가 됐다고 하고 미세먼지를 많이 발생시킨다고 하더라고요. 그래서 그런 것들은 저희가 충분히 노력할 수 있지 않을까 생각합니다. Seoul's air pollution is one of the most serious in the world. Based on the concentration of ultrafine particles in major cities as of 2013, Seoul's ultrafine particle concentration was 1.5 to 2 times higher than other major cities such as New York, London, and Paris. 대기오염의 주 원인은 주로 공장지대의 화석연료가 주요한 원인인데요. 서울에는 산업단지가 없기 때문에 자동차로 인한 대기오염이 가장 심각합니다. 결과적으로는 승용차 사용을 줄이고 대중교통을 이용을 한다거나 아니면 자전거를 이용한다거나 친환경적인 생활 문화가 중요할 거고요. 그렇게 되지 않으면 서울은 심각하게 오염이 되기 때문에 그런 문제를 해결하기 위해 가지고 많은 시민들의 참여가 필요하다고 생각합니다. The quality of air in Seoul's subway system, the most commonly used public transportation, is also at a critical level. The ultrafine particle concentration in Seoul's subway exceeds the guideline by 44%. It is enough to actually cause harm to the body. The level is even higher during the winter. 그런 유해가스들이 측정이 되는지. Could there be other pollutants other than fine particles? We asked the Institute of Health and Environment to carry out a complete diagnostic. 이게는 PM10 먼지를 측정하는 거고요. 네. 그다음에 이 장비는 CO하고 CO2 측정하는 거고. 아, 그러면 네. 그다음에 이거는 포름알데히드 측정. 아, 이게 포름알데히드고. 그러니까 얘가 이제 포집하는 건가요? 아니, 바로 데이터가. 바로 그럼 얘는 지금 뭐 측정하는? 뭐 어떤 CO, 걸 측정하세요? CO2만요? 이게 CO2가 수치가 나오죠. 돌아다니시면. 아. Mrs. Chae Kyung-suk is the operator of an online website for homemakers, and she has been greatly interested in environmental issues. Upon hearing the news of our test, she came to join us. 아이들 셋을 데리고 다니면서 늘 지하철은 과연 안전할까? 왜냐하면 밀폐되고 지하에 또 내려오면 라돈가스라던가 이런 데 늘 염려되는 게 있거든요. 그래서 이게 과연 깨끗한 공기가 어느 정도 깨끗할까 이런 게 늘 궁금했는데. Fortunately, the air quality test at this subway station showed that the pollution level was lower than the guidelines. Due to environmental pollution both indoors and outdoors, we are facing a huge threat to our health. And many groups are being formed through online communities to take action against environmental pollution. Over 10,000 members are active in an online community called Child Save, a group composed of mothers who are concerned about their children's health.
우리가 할 일이 진짜 많다는 생각을 하는 게 미세먼지, 하늘이 뿌옇잖아. 근데 마스크 쓰는 거 우리 애들밖에 없거든. 맞아. 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 게 서울시 대기정보지 사이트 거기 열어가지고 오늘 수치가 어떻게 됐나, 밤 사이에 수치가 어떻게 됐나 해가지고 시간 평균 이거 그러니까 측정소별해서 우리 동네. 그러니까 우리가 알던 모르던 환경단체들은 계속 노력을 하고 있었어. 지금 중국에 가서 나무 심기도 계속 해. 그러니까 우리가 너무 무관심했다는 반성을 하면서, 그러니까 뭔가 이게 연대를 전 세계의 엄마들이 연대를 하지 않으면 이건 도대체 해결할 수 없는 상황인 거지. 이게 더 심해진 게 지금 중국이 Members of Child Save are mothers in their 30s and 40s. They are extremely active when it comes to environmental issues. 나는 그 얘기에 We showed the mothers the aftermath of the Fukushima accident and held a discussion about it. 여기서 거주는 못하지만 경찰 마지막 지금 봤지만, 그러니까 완전 한 번 원전 사고가 난다는 거 그냥 삶의 터전에서 날아가는 거니까 내 삶도 저렇게 파괴될 수 있겠구나. 근데 다른 사람들은 그거에 대해서 인지를 안 하고 싶은 건지 아니면 뭐. 근데 그 정보를 알려고 하면 일반 저희 관심이 좀 있는 엄마들만 좀 알지 쉽게 알기가 좀 어려운 것 같아요. 그래서 그러니까 지금도 그렇잖아요. 이 생선이라든가 이런 거 안 먹는다고 이야기하면 농부 살려줘야 돼, 하면서 저 생각만 한다고. 진짜 옛날에는 신경 안 쓰고 They resolve to take action and believe it starts with them. 원전 하나 줄이기 뭐 이런 거 캠페인하고 이런 거 하면 아 맞아 나라도 좀 줄이면 이 생각 들어서 플러그 다 뽑고 다니고 셋탑박스 끄고 다니고 뭐 이런 거 하는 것처럼. 아니 그래서 나는 우리가 너무 Their hope is that if small actions build up, it will create a healthier society. 많이 널리 알리고 있구나. 내 아이만 건강하고 다른 병든 아이들이랑 같이 있으면 내 아이는 얼마나 행복할 수 있을까. 그리고 그 아이들이 병드는 사회는 또 그건 또 올바른가 하는 생각이 드는 거죠. 그 아이들도 다 소중한 아이들이고 귀한 아이들인데 다 건강해야 되는 거니까 생각보다 어렵더라고요. 그래도 우리 엄마들이 그래서 우리 엄마들이 나서야 된다고 생각하는 게 자식에 대해서 우리는 사실 명목적이죠. 이것도 이 일도 애들이 없었다면 이 일을 했을까? 물론 결혼 안 하신 분도 계시지만 엄마들에게 끊임없이 네 아이의 미래다라는 얘기를 너무 자극적이지 않게 얘기할 수 있는 건 우리밖에 없는 것 같아요. 맞아요. 그러니까 그래서 우리가 위치가 되게 중요해요. 저는 다 생각해서 삽니다. 그래서 밖에서 Efforts to make a safer and healthier society are being made everywhere. The windy cities of Taebaek and Pyeongchang and Gangwon-do province have installed over 70 wind turbines, and Jeju-do Island is lowering its dependency of fossil fuels by using solar energy, wind power, and tidal power, transforming the island into an energy-independent city. It is still only in the beginning stages, but what matters is making the effort to use clean energy and thereby reduce environmental pollution. 실질적으로 우리나라 같은 경우에는 그 비산유이기 때문에 기본적으로 화석 연료를 수입해서 써야만 되는 입장입니다. 뭐 핵 원자로 같은 경우에는 위험성 때문에 그 국민들이나 뭐 도민들이 되게 거부감이 있고요. 그러면 태양광이라든가 풍력, 뭐 소수력, 뭐 조력 이러한 신재생, 뭐 지열 같은 신재생 에너지를 활용해서 우리 대한민국의 에너지원의 이제 분산화를 하면서 자립 기반은 신재생 에너지로만 이제 찾아야 되는 게 당면한 과제라고 생각합니다. 이러한 이제 사업들을 제주에서 이제 본격적으로 시작해서 제주의 환경도 좀 보존하면서 대한민국의 어떤 신재생 에너지의 그 방향성을 제공하는 그런 디딤돌이 되고자 하는 게 우리 제주도의 바람이죠. People are also taking more interest in renewable energy. The solar energy generator at this university was funded by donations from 308 citizens. Although the output is small, it is a ray of hope made by the school and local community. 하나의 용량은 한 265와트 정도가 됩니다. 그래서 교류로 바꿔주는 거는 저기 인버터가 그 역할을 하고 있는 거고, 저희가 협동조합을 이렇게 만들게 된 계기는 2011년도에 있었던 후쿠시마 사고가 가장 큰 계기였어요. 저도 아이를 셋을 키우는데 그 아이들이 열심히 살아가야 할 그곳에 발전소를 만들고 또 계속 핵쓰레기를 남긴다는 것이 어른들 입장에서는 옳지 못한 모습이라고 생각을 많이 하고요. 또 경제적으로는 그 전기를 생산해서 시민들이 직접 생산해서 또 안전한 에너지를 공급하고
또 거기서 만들어지는 수익들이나 매출들은 다시 시민들에게 돌아가는 선순환 구조를 만들 수 있다라고 봐요. However, renewable energy only amounts to 3% of Korea's energy consumption. We have barely taken a few steps compared to the double-digit figures in Europe. If we want to escape the dangers of fine particles and radiation, it is time to expand the use of renewable energy. Iwakishi is located a close distance from the Fukushima nuclear disaster. It went through hardships due to the aftermath of the nuclear accident and chose to use solar power generators to use safer energy and revive the rundown town. でここはもともと向こうの隣と同じように山でした。山だったのをボランティアの人たちと一緒に伐採して、スコップで土鳴らして、それで全部このパネル上げるのも全部手で運んで、全てボランティアの人たち合計160名の人が入りました。一つこれアレイって言うんですけど、これで、日本って結構電気使いますから、これで家1軒分、お家1軒分だから上の方だけで6つあるんで6軒分の電気で、下の方で今工事してるのはあと4軒分の電気だから全部出来上がると10軒分の電気ぐらいですね。It was started to revive the people and the region. But even now, their hearts grow heavy whenever they hear news about contaminated water leaking from Fukushima's nuclear plant and its reopening. 에너지 소비를 줄이는 방향으로 가면서 그렇게 되면 화석연료 소비도 줄 거고 원자력 발전도 줄일 수 있는데, 이런 기조 위에서 소위 그 태양에너지라든가 풍력 발전이라든가 이런 그 재생 가능 에너지를 많이 개발해서 쓰는 이런 쪽으로 가야 된다고 생각을 해요. 물론 이것도 이제 장기적인 계획을 세워가지고 서서히 원자력이나 화석 연료 소비를 줄여 나가면서 태양 에너지라든가 풍력이라든가 이런 것들을 개발하는 쪽으로 나가야겠죠. 그리고 그런 가운데서 가장 우리가 유념해야 될 거는 에너지 소비를 줄이는 이거. This is Korea's first energy independent house. This house was built in a country village in Yangpyeong and uses solar panels to produce all the energy needed at the house for lighting, heating, and cooking. These energy-efficient homes are called passive houses, and in Europe, they are implemented in private homes as well as apartments. Unlike existing houses, passive houses can maintain an average temperature of 20 degrees Celsius throughout the year without using gasoline, coal, or gas. They are also known as zero-energy houses. Thus, in advanced countries such as Europe, it is considered to be a good option for overcoming the energy shortage situation. そういうものからの健康影響を抑えるためにどうしたらいいかって考えなきゃいけない、一人一人が勉強しなきゃいけないのと、やっぱりゴミを出さない、それから電気を節約して使う、あるいは我々の生活そのものをね、ライフスタイルを変えるっていうことを本当に真剣に考えないと問題は解決しないというふうに思います。安全动物必须叫国家弄。我知道，还有一个蛋。 Mr. Zhou Yi and his group have gathered at a suburban area west of the Great Wall. An hour and a half from Beijing, they have come here to climb up a mountain and clean up the area. They have never skipped a week since they first began. 你看这长城啊，这古老的长城，然后你看这个很美，可是你看这些垃圾，这样有很大的这个非常的不好。那么我们希望呢，通过1年2年时间呢，就基本上能把这个垃圾捡干净了，这是第一点。第二点，我们希望别人看到我们的时候呢，也像我们一样，第一不扔垃圾，第二呢干什么？做环保。 It is encouraging to see that the Chinese people are becoming aware of the importance of their environment.
the power of these people will become an important driving force to resolve China's pollution issues. Several years have passed since Fukushima's nuclear accident. The devastation in the nearby areas shows us that the wounds caused by the accident have still not healed. Although we cannot see it, the wounds and distrust in the mentality of the people run much deeper than the after effects we see on the surface. No one knows how long it will take until those wounds are completely healed. 子供たちの世代をどう思うかな。ここで生まれた子供たちの世代は誰がこんなことにしたの、誰がこんなことを許したのと私たちの世代なんですよね。だからそれを一気に変えることは難しい。せめて舵だけ、船だったら舵だけを切って方向性を変えるということを私らは責任としてやらないといけない。Mrs. Jun Sun-gyung has come to this rest area near Seoul after receiving information that high levels of radiation have been detected here. 어떡해. 이거 봐. Mrs. Jun measures the amount and becomes grim at the result. Fortunately, the level isn't enough to worry about, but the fact that radiation was detected at a place used by many people is enough to raise more awareness. 자기 자신과 가족만 생각하지 말고 내 자신, 내 아이만 지키겠다는 그런 생각을 벗어나서 좀 다 같이 지켜질 수 있는 사회를 만들어가는 거는 너무나 중요하다고 생각해요. 근시안적으로 내 가족만, 우리 가족만, 내 아이만 그렇게 지켜지는 게 절대 아니거든요. 그러니까 다른 사람들한테 위험한 것에 대해서는 좀 얘기하면서 같이 지켜질 수 있는 사회를 만들어 가야 되는 거죠. This is a village meeting. Mothers are here to evaluate products and discuss what they can do to protect the environment. Through these meetings, mothers have realized that taking action means taking interest and sharing. 제가 이 방사능에 관심을 가졌던 게 처음 가졌던 호기심인 것처럼 그 관심이 모든 것의 열쇠가 되는 것 같아요. 관심을 가지면 찾아보게 되고 찾아보게 되면 실천하게 되고 실천하다 보면 공동의 행동으로 발전할 수가 있기 때문에 진짜 관심이 가장 중요한 키워드였구나 라는 걸 지금 깨닫게 되는 것 같아요. In a city filled with vehicle exhaust fumes, it may be impossible to raise a healthy child on one's own. Our children are exposed to radiation and air pollution from the moment they are born. What kind of world should we pass on to our children? The world that we pass on to them will depend on the choices we make today.